Today we will see the nested ifs and if else ladder. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Sharing the screen. Yeah, this is the program to demonstrate the if else ladder. Okay, are you able to see the program now? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Here we have used nested ifs, if else ladder. So this if else ladder in the if else statement executes two different codes depending upon whether the test expression is true or false. You already know that. Sometimes the possibility will be a choice has to be made from two different alternatives. Then you need to use if else ladder. The alternate for this if else ladder is switch statement, which you have already seen. Switch నేను చూసారు కదమ్మా స్విచ్ స్టేట్మెంట్ యూసేజ్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ లో మనము ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము యాక్చువల్లీ సి ప్రోగ్రామ్స్ లో మనకి చాలా టూ కన్నా ఎక్కువ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఒకటే సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఒకటే చాయిస్ చేసుకోవాలి అంటే మనము స్విచ్ స్టేట్మెంట్ వాడతాము. ఇఫ్ ఎల్స్ లాడర్ కూడా సేమ్. ఓకే, మీ సిలబస్ లో ఇఫ్ ఎల్స్ లాడర్ ఉందని నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేశానమ్మా. సో దిస్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రామ్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ ద ఇఫ్ ఎల్స్ లాడర్ అండ్ the output of the program will be something like it will ask you to enter two integers, and if two integers are entered and depending upon the two integers it will give either the two numbers are equal or less than or greater than. Say for example I am trying to run the program like enter two integers. I am entering 125 and other integer as 56 and I am trying to press enter and the result will be 25 is less than 56. This is the output of the program. And if you observe the program and we are declaring two integer variables, that is number 1 and number 2 with the help of int keyword, right? So next we are asking the user to enter two integers with the help of print statement, and with the help of scanf statement we are accepting the two integers into number 1 variable and number 2 variable, which we have declared it as integer data type. Next logic is we need to check whether two integers are equal or greater than or less than, right? So with the help of if statement I am doing the checking for whether the two numbers are equal or not. So if number 1 is equal to number 2, then printf result is equal to number 1 is equal to number 2, and number 1 comma number 2 are the format specifiers, and the logic you know already know that has to be used in printf statement. So that is the logic of the if statement. And inside the if also you can use else if, right? If number 1 is greater than number 2. What? స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు సార్. వీడియో స్క్రీన్ కనిపించట్లేదా? కనిపిస్తుంది సార్. That might be the problem of your network speed, huh? There is no problem from my side, right? So inside the if, again one more if else statement is used. That is the logic of this program. Else if number 1 is greater than number 2, then the printf result is number 1, that is number 1 greater than symbol is used in the printf statement if you observe in the else if. Next, the last, if both expressions, test expressions are false, that is if the number is not equal to and if the number is number 1 is greater than number 2, then only the else statement, which is in the last line of the statement of the program, will be executed. Else printf result number 1 is less than number 2. So if you run the program, you will see, say for example I have entered 25 and 25, and the output will be result 25 is equal to 25. That means which block of the program has been executed. In this case a block execute ayindamma if lo unnadi antena.
25 అంటే ఇఫ్ బ్లాక్ లో ఉన్న నంబర్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ 2 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. నేను మళ్ళీ రన్ చేస్తే 25 అగైన్ 56 మళ్ళీ రన్ చేస్తే రిజల్ట్ 25 ఇస్ లెస్ దాన్ 56. సో ఇప్పుడు ఏ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందమ్మా? ఎల్సిఫా ఎల్సా? నో 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 నో, లెస్ దెన్ కదా. లెస్ దెన్ అంటే ఏంటమ్మా? ఈ పైన 2 ఫెయిల్ అయితేనే టెస్ట్ లో మూడోది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఫస్ట్ ది ఫెయిల్ అయింది, సెకండ్ ది ఫెయిల్ అయింది, సో థర్డ్ వన్ దట్ ఈస్ రిజల్ట్ నంబర్ 1 ఇస్ లెస్ దెన్ నంబర్ 2 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఫస్ట్ ఏదో 56 ఇస్తాను, దాని తర్వాత 25 ఇస్తాను. అంటే నంబర్ 1 ఇస్ 56 in this case and number 2 is 25 in this case. So the result will be number 1, that is 56 is greater than 25. So in this case, which block of the statements are executed means inside the else if, very good, else if lo unnadi execute ayina. So this is the if else ladder. So if else statement is executes 2 different codes depending upon whether the test expression is true or false. And this scenario is used when there are more than 2 possibilities. When more than 2 possibilities are there, if else ladder is used. It allows you to check between multiple test expressions. You need to remember only one thing. If else ladder eppudu use chestarante multiple test expressions unnappudu. In this case there are 3 expressions that has to be checked, right? And execute different statements. Atlanti scenario lo if else ladder use chestarma. ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఇఫ్ ల్యాడర్ లోనే మనకి నెస్టెడ్ ఇఫ్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ నెస్టెడ్ ఇఫ్స్. ఇఫ్ ఎల్స్ నెస్టెడ్ ఇఫ్స్ అంతా సేమ్. ఇఫ్ లోపట ఇఫ్ ఎల్స్ ఉంటుంది, అక్కడ ఇఫ్ ఎల్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఇఫ్ ఎల్స్ మళ్ళీ ఎల్స్ ఉంటుంది. సో సేమ్ లాజిక్. ఎంటర్ 2 different things, 25 and 56. Result is 25 is less than 56. If you observe carefully, this is the program to demonstrate nested if statements. Nested if statements. The previous program demonstrate if else ladder. If else ladder ante if lopata else if vaadtamu, last ki aa 2 fail aithe moododi else execute aitundani cheppanu. Indulo matram if lopata else undi, dan tarvata malla inkoka else vaadam manu, right? So this is nested ifs. Ante inside the if condition one more if else condition is used. This is called as nested if. So do you understand the difference between nested ifs and if else ladder ma? అర్థమైందా? నెస్టెడ్ ఇఫ్ లో నెస్టెడ్ అంటే ఏంటి? ఒక ఇఫ్ కండిషన్ లోపట ఇంకొక ఇఫ్ ఎల్స్ వాడడం. ఇప్పుడు ఈ కేసులో మీరు చూస్తే ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ లోపట నేను గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నంబర్ 2 అనేది చెక్ చేస్తున్నాను. దాని లోపట ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టాను నేను, ఓకేనా? లేదు అంటే ఇంకో ఎల్స్ పెట్టాను. లాస్ట్ కి ఆ 2 కాకపోతే ఇంకొక ఎల్స్ లో నేను 2 నంబర్లు లెస్ దెన్ అనేది పెట్టాను అనమాట ఎల్స్ లో, రైట్? So this is how the if else ladder goes. So the next topic in your syllabus is nothing but functions, which are very important. Functions are very important. So what do you mean by a function? Functions ante enti? First of all, we'll see what are functions. Functions are nothing but it is a block of statements that perform a particular task. A block of statements that perform a particular task. Block of statements ante enti? Malli మనకి సి ప్రోగ్రామ్ ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిందిలో బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ లేవా అంటే ఉన్నాయి. బట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఉంది? What are the functions we have used in our previous C programs? Em functions use chesamamma? Anybody? Ma cheppandi. printf. Yeah, exactly. Printf function. ఇంకేం యూజ్ చేసాం మనం? printf function అను ఇంకా మెయిన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయలేదా?
మెయిన్ అని యూజ్ చేసామమ్మ కదమ్మా, మెయిన్. Okay, sir. Yeah. Main. So knowingly or unknowingly, we have used three functions in our C programs. What we have discussed so far, that is printf function, scanf function. But printf function and scanf function, whether they are user defined or inbuilt functions. Have we created that function and have we written the definition of that function? We don't know anything about how to print a statement onto the screen and how to accept a number from the keyboard. But without knowing the inner working details of the printf and scanf function, we have used it. Why? Because that is a very tedious job to write a function and use that function in our program. So since that is a very commonly used logic for printing a line and accepting a character or a number from the keyboard, C has provided a powerful inbuilt library where we can use directly. But in our real life problems, we need to create a program to create, say for example, to create a circle and color it. So that means how many different two functions that we can identify from the logic of the program. Any functions మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చమ్మా? 2 ఫంక్షన్లు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఏంటి? ఒకటేమో క్రియేటింగ్ ఏ సర్కిల్ ఫంక్షన్, ఇంకొకటి క్రియేటింగ్ ఏ కలర్ ఫంక్షన్, రైట్? సో వాట్ ఫంక్షన్స్ allow us to do means functions allow us to divide a complex problem into smaller parts, which makes our program easy to understand and of course easy to maintain and of course easy to reuse. Say for example, in a function we have defined some 10 lines of code for creating a triangle, right? So in our program, we need to draw a triangle of 3 different dimensions 10 times. So how many times should we write that 10 lines of code? Means 10 times రాయాల్సి వస్తుంది మనం. 10 into 10, 100 lines of code. Instead of that, we can create only one block of code for creating a triangle, and that 10 lines of code, that block of code which have been defined inside a function can be called 10 times with only one line, one statement. That means we are reducing the memory space of the program. That is the one thing. That is nothing but reusability of the code. So functions help us to divide the program in a easier manner. That is, modularity will be there. Next, reusability will be there, and it will be easy to understand, easy to maintain, right? So how many different types of functions you have seen? Means you have seen 2 different types of functions. How many different types of functions? 2 different types of functions. ఏంటమ్మది? మీకు ఆల్రెడీ మీరు ఇన్ని రోజులు చూసింది స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్, దట్ ఈస్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ అంట. ఈ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? మన ప్రోగ్రామ్ లో మనం రాయలేదు, కానీ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్ తోని ఫస్ట్ లైన్ రాస్తున్నాం కదా మనం, #include stdio.h అని. సో #include stdio.h అంటే ఆ printf అనేది అందులో ఉంటుంది అనమాట, హెడర్ ఫైల్ అంటారు దాన్ని. ఈ ఫంక్షన్స్ డెఫినేషన్ ఎందులో ఉంటాయంటే ఏం చెప్పాలి మీరు? ద ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ are defined in header files. For example, the printf is a standard library function to send why it is used to send a output, formatted output. మనం ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ కూడా ఇస్తున్నాం కదా, formatted output to the display, that is output of the screen. అది మానిటర్ కావచ్చు, ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ స్క్రీన్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. So this function is defined in the stdio.h header file. So to use the printf function, we need to include the stdio.h header file using #include statement, right? And only printf scanf ఉంటాయా అంటే కాదు, ఇంకా వేరే కూడా ఉంటాయి అందులో హెడర్ ఫైల్. ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథమెటికల్ ప్రోగ్రామ్ అయితే అది స్క్వేర్ రూట్ అని ఉంటుంది, SQRT, open parenthesis and close parenthesis. SQRT function calculates the square root of a number. So the function is defined in
stdio.h కాదు, అప్పుడు math.h హెడర్ ఫైల్. ఏం హెడర్ ఫైల్ అమ్మది? math.h హెడర్ ఫైల్. సో stdio.h లోనేమో printf scanf ఉంటుంది. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ math.h అంటే మ్యాథమెటికల్ రిలేటెడ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే స్క్వేర్ రూట్, sqrt, రైట్. ఇప్పుడు యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏం చూద్దాం. సో వీ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ పర్ అవర్ నీడ్. మనకి ఏం అవసరం వస్తే అది. అంటే ఇప్పుడు సర్కిల్ క్రియేట్ చేయడానికి అడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers కోసం అని చెప్పేసి, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ నంబర్ కోసం అని చెప్పేసి, ప్రైమ్ నంబర్ కోసం అని చెప్పేసి మన ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూస్ ఇచ్చుకోవచ్చు. కాబట్టి మనము క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఆ ఫంక్షన్స్ ని. వాటిని అందుకనే యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అని అన్నారు. అంటే యూజర్ కెన్ డిఫైన్ ద ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ యూజర్ కెన్ క్రియేట్ ఏ టాస్క్ ఆఫ్ హిస్ ఓన్, రైట్. The logic, the execute, but how many user defined functions are there in the program doesn't matter for the C compiler. The C compiler starts the execution of the C program from the main function only. ఎన్ని ఫంక్షన్స్ అన్నా ఉండని, కానీ సి కంపైలర్ మాత్రం ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసేది మెయిన్ ఫంక్షన్ నుండే చేస్తుంది. బట్ వెన్ ద కంపైలర్ ఎన్కౌంటర్స్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్, ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ జంప్స్ టు దట్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. అర్థమవుతుందమ్మా? Is it clear to you all? Okay, sir. Okay, sir. Yeah. The execution of any C program will start from main function, that is inbuilt function. But when the compiler encounters user defined function, the control అంటే ఏం లేదు, execution sequence ని control అంటాం మనము. The control of the program jumps to that user defined function. Okay? And the compiler starts executing the code which is there inside the user defined function, right? And the control of the program jumps. ఇప్పుడు జంప్ అయిపోయింది మెయిన్ నుండి యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ కి, కంట్రోల్ వెళ్ళిపోయింది, అక్కడ 10 లైన్లు ఉన్నాయి, ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. And it has to come back to its original main function, right? So the control of the program jumps back to the main function. Once the code inside the user defined function definition is executed, right? Once it is over, user defined function definition execution is over, the control will go back to the main function. That is how the functions will work in the C language. And function names are identifiers, and they should be unique. Unique ante no two different function names should be same. And the identifier rules and regulations are also applicable over here for writing the names of the function, right? So what are the advantages of user defined functions? User defined functions advantages ఏంటంటే ఒకటి ఎగ్జామ్ లో వస్తుందమ్మా మీకు. Apart from writing the program, you need to write some theory in the examination also, right? ఒక ఓన్లీ ప్రోగ్రామ్ రాసి దాని అవుట్పుట్ రాస్తే మార్క్స్ పడవమ్మా. యూ నీడ్ టు రైట్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ సెంటెన్సెస్ ఫర్ దట్ కాన్సెప్ట్, రైట్? సో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే మీరు ఏం రాయాల్సి వస్తుందంటే, ద ప్రోగ్రామ్ విల్ బి ఈజియర్ టు అండర్స్టాండ్, ఈజియర్ టు మెయింటైన్, ఈజియర్ టు డీబగ్. అండ్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై డీబగింగ్? డీబగింగ్ అంటే ఏంటంటే అమ్మా, డీబగింగ్, ఎనీబడి నోస్ వాట్ ఈస్ డీబగింగ్? నిన్న మనకు వచ్చింది ప్రాబ్లం, డీబగింగ్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది. Verify the errors. Exactly. Verifying the errors means, say for example, we have written one program in the yesterday's class and we got some error. If we got some error, we gone back to the source code and we have identified the cause of that error. So how we identified the cause of the error means directly by seeing the code, we have identified that we have not included double quotes in our program in the printf statement, right? So that is the reason why there is an error in the program. But if the program has some lakhs or thousands of lines of code, which will be normally in the real life softwares, ఇప్పుడు మనకు నిన్న అంటే ఒక 5 లైన్లో 10 లైన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి చూడగానే చెప్పగలిగాం మనము, ఒకటే స్క్రీన్ లో దొరికింది. లేదు మనకి ఎర్రర్స్ అనేది చాలా కాంప్లెక్సిటీ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు లాజిక్ లో మనకు అంత సింపుల్ గా దొరుకుతుందా అమ్మా? దొరకదు. So we need to check the thousands of lines of code
for the exact cause of the error. At that point of time, debugging, when the logic of the program is divided into parts, that is, logic is divided into parts, that is, functionalities have been divided across different functions. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను, ఇప్పుడు ఒకటి ఏటీఎం సాఫ్ట్వేర్ లేదంటే బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది. సాలరీ క్యాల్కులేషన్ ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఒక ఫంక్షన్ లో పెట్టాను, డిఏ క్యాల్కులేటింగ్ ఒక ఫంక్షన్ లో పెట్టాను, హెచ్ఆర్ఏ ఒక ఫంక్షన్ లో పెట్టాను, రైట్, లోన్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఇంకో ఫంక్షన్ లో పెట్టాను. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద లాజిక్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్, so directly we can the debugging, the identifying the cause of the error will be easier depending upon the output, right? ఆ ఎర్రర్ అవుట్పుట్ ని బట్టి మనం ఏ పార్ట్ లోకి వెళ్ళాలి, 10,000 లైన్లు చూడకుండా ఎక్కడ వచ్చిందో ఎర్రర్ ఆ పార్ట్ లోకి వెళ్ళాలంటే ఆ ఫంక్షన్ లోకి వెళ్ళి మనం చెక్ చేస్తే మనకి దొరికే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఇదంతా ఎందుకు అనుకుంటే, డీబగ్గర్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, ఒక సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్. ఆ డీబగ్గర్ ఏం చేస్తుందంటే line by line execution of the program, so that the programmer will know exactly which line is causing the error of the program ane telustundi, and debugger software antaru. But user defined function యొక్క అడ్వాంటేజెస్ చెప్పుకోవాలంటే మనం అది యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ చేయబట్టి అర్థం అవడం ఈజీగా అర్థమవుతుంది ప్రోగ్రామర్కి. ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు కానీ అండ్ మెయింటైన్ చేయడం అంటే, ఒక ప్రోగ్రామర్ రాసి దాని తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ అమ్మేసిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి కస్టమర్. ఆ కస్టమర్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు అది అర్థం అవ్వాలంటే 10,000 లైన్లు ఒకటే ఫంక్షన్ లో రాయకుండా 10,000 దాంట్లో ఒక 10 ఫంక్షన్లు 100 ఫంక్షన్లో ఉంటే 100 ఫంక్షన్లని మెయింటైన్ చేయడం ఈజీ, అర్థం అవ్వడం అనమాట. దాన్ని మెయింటైన్ చేయడం అంటే ఫ్యూచర్ పర్పస్, ఫ్యూచర్ మెయింటెనెన్స్ పర్పస్, రైట్. సో మెయింటెనెన్స్ ఈజీ, డీబగ్గింగ్ కూడా ఈజీ. ఇంకొకటి ఏంటంటే బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఇస్ రీయూజబిలిటీ. రీయూజబిలిటీ అంటే కోడ్ ని ఒక్కసారి రాసి 10 సార్లు వాడుకోను. ఒక బ్లాక్ 10 లైన్లు ఒక ఫంక్షన్ లో పెట్టేసి ఆ 10 లైన్ల బ్లాక్ ఉన్న కోడ్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంటుంది కదా, ఆ జస్ట్ ఆ నేమ్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఆ కోడ్ అంతా అక్కడ రిప్లేస్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు కంపైలర్ చేసుకుంటుంది, అది మనకు సంబంధం లేదు. మనం రాసే కోడ్ లో 10 లైన్లే ఉంటాయి ఫంక్షన్ లో. మనం 10 సార్లు పిలిస్తే 10 సార్లు ఆ కంపైలర్ అనేది దాన్ని లింక్ చేసుకొని అవుట్పుట్ అనేది నీకు అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అది కోడ్ రీయూజబిలిటీ. నెక్స్ట్, ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ని చిన్న చిన్న మాడ్యూల్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తే ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ మనకి డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామర్స్ కి ఇవ్వడానికి వీలుగా ఉంటుంది. This is the biggest advantage in real life software projects, right? సో ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ లో లాక్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటాయి. ఆ లాక్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ లో డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ లో డిఫరెంట్ ఒకటే ప్రోగ్రామర్ అన్ని మాడ్యూల్స్ తయారు చేయలేడు. సో మెనీ ప్రోగ్రామర్స్ కెన్ వర్క్ across the projects for many modules, right? సో అంటే ఏంటంటే మనకి ఒక చాలా ప్రోగ్రామర్స్ మధ్యలో మనకి కోఆర్డినేషన్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ ఫంక్షన్స్ లేకపోతే మనకు అట్లాంటి ఛాన్స్ ఉండేది కా. సో నౌ విల్ సీ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఎగ్జాంపుల్ మా. Yeah. Are you able to see the screen, ma? Okay, sir. If I try to run the program, the output is visible on the screen. Enter 2 positive integers. Say, for example, 2 and 100. I am giving 2 positive integers as 2 and 100. And I am trying to press enter, and the output of the program is prime numbers between 2 and 100 are, and all the prime numbers that exist between 2 and 100 are displayed here.
First of all, do you know what is a prime number, ma? The logic of a prime number, the definition of a prime number. Anyone? What is a prime number? It has only two factors, sir. One and itself. Yeah, one and itself. So whether one is a prime number? No, sir. Yeah, right. So if you observe the program carefully, hash include stdio.h as usually. Next line of the statement, that is second line, is I will explain with the line numbers, statements, line statement numbers, right? So the second statement is int check prime number, int check prime number, and inside the parenthesis int n. So what is this? Is this a function? Is this a user defined function, or is this a inbuilt function? Endamma idi? What is main function? How many different how many user inbuilt functions are there in this program? 3. There are 3 inbuilt functions. That is main function. Main function means which is very important for running any C program. Why? Because execution starts from main function, and printf function and scanf function, and again printf function is used, which are the 3 functions which are used as an inbuilt functions, and the definitions of those inbuilt functions are defined in standard input-output.header files. And how many user-defined functions are there in this program means check prime number definition, check prime number function is there. Okay, check prime number function. So as usually, the execution starts from which line, ma? Main. So the compiler, what it will do while running this program means it will directly go to the main function. First మనం దీన్ని రన్ చేయగానే కంపైలర్ అనేది మెయిన్ ఫంక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఏముంది అంటే int n1 n2 i, ఫ్లాగ్. అంటే మనం ఎన్ని వేరియబుల్స్ మొత్తం డిక్లేర్ చేసామంటే 4 వేరియబుల్స్ చేసాం. n1 n2 i ఫ్లాగ్. తర్వాత printf వాడాం. printf లో ఏమన్నాం మనము, ప్రాంప్టింగ్ ద యూజర్ టు ఎంటర్ 2 పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ అని చెప్తున్నాం మనం. సో 2 పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ ఎంటర్ చేయమన్నాము. వాటిని ఎందులో స్టోర్ చేస్తున్నాము? యూజర్ ఎంటర్ చేసిన 2 పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ అంటే n1 n2 ఇంటిజర్ టైప్ డేటా టైప్ ఉన్న వేరియబుల్స్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాం మనం. సో n1 is containing 1 in this example. 1 కదా మనం, సారీ 2. ఫస్ట్ నంబర్ ఎంటర్ చేసింది ఏంటి? రన్ చేసినప్పుడు 2. సో n1 లో 2 ని స్టోర్ చేసాము, n2 లో 100 ని స్టోర్ చేసాం, దాని తర్వాత మనం మళ్ళీ ఒక ప్రింటర్ స్టేట్మెంట్స్ తోని ఏం చేసాం, ప్రైమ్ నంబర్స్ బిట్వీన్ 2 and 100 ఆర్ అని చెప్పేసి మనం అప్పుడు ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో చేసేటప్పుడు ఏం వాడాం మనం లోపట అంటే, లాజిక్ ఏంటిదంటే ఫర్ లూప్ వాడాం. వై ఫర్ లూప్ ఈస్ యూస్డ్ మీన్స్ i is equal to n1. n1 అంటే ఎంతమ్మా? మనం ఇంతకుముందు కేసులో 2. i is equal to 2 plus 1. ఓకే, i is less than n2 అంటే i is less than 100 plus i. దట్ మీన్స్ దిస్ ఫ్లాగ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 if 1 is prime అని ఉంది అక్కడ. అంటే ఫ్లాగ్ లోకి మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇప్పుడు, ఫ్లాగ్ is equal to ఈ చెక్ ప్రైమ్ నంబర్ అంటున్నాం కదా. దిస్ చెక్ ప్రైమ్ నంబర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్. చెక్ ప్రైమ్ నంబర్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫంక్షన్స్ లో మనం సింటాక్స్ చూస్తే మనకు 3 ఉంటాయమ్మా. ఏంటది? ఫంక్షన్ కాల్ ఉంటుంది, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది, ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ఉంటుంది. ఏముంటాయి? హౌ మెనీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫంక్షన్స్? ఏముంటాయమ్మా? ఫంక్షన్ కాలింగ్, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. ప్రోటోటైప్ కాకుండా డిక్లరేషన్ అనుకోండి. హౌ మెనీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫంక్షన్స్? రిపీట్. Function calling, function definition, function declaration. Very good. So here flag is equal to check prime number parenthesis i అన్నాను కదా. సో అది ఫంక్షన్ కాలింగ్ అనాలి. ఏమనాలి దాన్ని? ఫంక్షన్ కాలింగ్.
once the compiler encounters the check prime number with one argument, లోపటున్న దాని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారమ్మా. సో విత్ వాల్యూస్ I, సో వెంటనే కంపైలర్ విల్ చెక్ వెదర్ చెక్ ప్రైమ్ నంబర్ is a user defined function or not. So second line of the program ఏమనుందమ్మా అక్కడ, that is called as function declaration. So the compiler knows that the check prime number function is used in this program. Just to give an information to the compiler, we have written in the second statement of the program like check prime number అనేది ఒకటి వస్తుంది. కంపైలర్ జస్ట్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్ అని చెప్తున్నాం. దిస్ ఇస్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద కంపైలర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ కూడా అనుకోవచ్చు మనం. ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అనొచ్చు, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ కూడా అనొచ్చు, డిక్లేర్ చేయడం ముందే. రైట్, సిమిలర్ గా మనం వేరియబుల్స్ ఎట్లా డిక్లేర్ చేస్తున్నామో N1 N2 I ఫ్లాగ్, దాన్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం కానీ దాన్ని యూజ్ చేయట్లేదు. ఫోర్త్ లైన్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. అండ్ సెకండ్ లైన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దాన్ని ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అనాలి మనం. డిక్లరేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ టు ద కంపైలర్ స్టేటింగ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ వన్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ త్రూ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఎక్కడో ఒక దగ్గర మధ్యలో నీకు ఒక యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ వస్తుంది, గెట్ రెడీ. The return type is int and the arguments data types is int అని చెప్తున్నాం అన్నమాట ఇన్ఫర్మేషన్. Is it clear to you all? Okay, sir. యా, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఉంది, ఫంక్షన్ కాలింగ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఉందా లేదా కంపైలర్ చెక్ చేసుకుంది. చెక్ ప్రైమ్ నంబర్ అనగానే వెంటనే కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందమ్మా ఇప్పుడు? The control will go to the user defined function definition. The control will go to the flag is equal to check prime number with I parameter and encounter avagane control ante execution. The C compiler execution will jump to which line? కింద ఒకటి ఉంది చూస్తున్నారా, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ టు చెక్ ప్రైమ్ నంబర్ అనే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఉందా కింద? 19th లైన్ తర్వాత 20th లైన్ నుండి స్టార్ట్ అయింది. Is it clear? From 20th line the check prime number function definition begins. So in the user defined function definition, that is int check prime number, the parameter is int n. So in the check prime number definition, we have written two things, that is declared to two variables, that is int j, and flag is one variable which has been assigned, which has been initialized to 1. Flag is equal to 1. For logic of the checking prime number, this is the standard thing to check logic of a prime number. J is equal to 2, J is less than or equal to n by 2 plus J. ఎందుకంటే నీకు ప్రైమ్ నంబర్ లో నీకు ప్రతిసారి నీకు 2 నుండే స్టార్ట్ చేస్తాం మనము. సో పర్సెంటైల్ ఇప్పుడు మనం n పర్సెంటైల్ J అంటే is equal to 0 చెక్ చేస్తే మనకి ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే is equal to 0 రావాలి. Then flag is equal to 0. This is the standard format logic for checking whether the number is prime number or not. So in this function we are writing the logic for checking the prime number with the help of a for loop. And as J is equal to, J is less than or equal to n by 2 plus J, and n percentile J is equal to 0. And if it is flag is equal to 0, break, right? So as you already know what is break. Yesterday we have seen the break. So after completion of this user defined function execution, the control will go back to the calling function. That is with what value? Return flag అని అన్నాను ఇక్కడ. నేను రిటర్న్ ఏమని చెప్పాను ఇంతకుముందు, మనకు రిటర్న్ 0 అనే చూసాం నిన్నటి వరకు. రిటర్న్ 0 అనేది మెయిన్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేసే వాల్యూ. ఇక్కడ రిటర్న్ ఫ్లాగ్ అంటే ద ఫ్లాగ్ లో ఉన్న వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. Right. If flag is equal to 1, then printf I. Otherwise it will return 0. Okay. So ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ మనకి రన్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ 2 పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్, ఇప్పుడు 10 ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ సారీ అదేదో బై మిస్టేక్ లో ప్రెస్ అయిందా, 10 ఇచ్చాను స్పేస్ తోనే 40 ఇచ్చాను, రన్ అయింది. సో ఇవన్నీ వాల్యూస్ వచ్చాయి. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ప్రైమ్ నంబర్ ప్రోగ్రామ్ విల్ వర్క్. బట్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ 3 things మా. ఏంటి ఆ 3 అంటే, వాట్ ఆర్ ద 3 things that has to be observed here means function definition,
function calling, next function declaration with parameters, with some parameters. So now I will explain the three things. First is function prototype. So what is a function prototype? Function prototype ante entantama, function prototype is nothing but it is simply the declaration of the function. It is simply the declaration of the function. What it specifies, మనం ఆ డిక్లరేషన్ లో ఏం చెప్తున్నాం కంపైలర్ కి, ఇట్ స్పెసిఫైస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్, ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ లో చూసినట్టు, విత్ పారామీటర్స్ అండ్ ఇంకొకటి ఏముందమ్మా అందులో, ప్రోటోటైప్ లో ఏముంది డిక్లరేషన్ లో, ఎనీవన్, ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంది ఫస్ట్ థింగ్, సెకండ్ ఏముంది పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, ఫంక్షన్ లోపల పారాంథసిస్ లోపల పెట్టాను కదా దాని పారామీటర్స్ అన్నాం. ఇంకేమున్నాయి, వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డిక్లరేషన్, రిటర్న్ టైప్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Are you able to understand? Okay, sir. Yeah. How many different parts are involved in function prototyping? Function prototyping లో ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా? Three types. Three types. ఏమేమి? నేమ్, function calling, function definition, function declaration. అదేమో ఎంటైర్ ఫంక్షన్ లో అమ్మా. ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ లో ఏమేమి ఉంటాయని చెప్తున్నా. అంటే సెకండ్ లైన్ లో ఏమున్నాయి? In the previous example, you have seen the second statement. Only function name ఉంది. ఫస్ట్ ఏముంది అంతా కదా, ఇంట్ అని లేదా? ఇంట్. Yes, sir. What is that int specifies? That int specifies the functions return type. Functions return type. Return type అంటే ఏంటో అనుకున్నారు, ఆ ఫంక్షన్ మొత్తం ప్రాసెస్ అయినాక, ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాక ఆ ఫంక్షన్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది, ఇంటిజర్ టైప్ ఆఫ్ డేటానా లేదంటే వాయిడా, ఏం రిటర్న్ చేయకపోతే వాయిడ్ అని పెట్టాలి. సో ద ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ఇస్ సింప్లీ ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ that specifies the return type of the function, next function name, next parameter, but it does not contain the function body. Okay, and it is only information to the compiler that the function may be later used in the program, right? So syntax మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రిటర్న్ టైప్ స్పేస్ ఫంక్షన్ నేమ్ పారాంథసిస్ ఓపెన్, టైప్ అంటే అది ఏం వాడతాం అనేది టైప్, తర్వాత ఆర్గ్యుమెంట్ 1 కామా టైప్ ఒకవేళ 2 పారామీటర్స్ పంపాలనుకుంటే టైప్ 2 అంటే సెకండ్ వేరియబుల్ డేటా టైప్ 2 స్పేస్ ఆర్గ్యుమెంట్ 2 అండ్ సో ఆన్. So this is the syntax of function prototype. So in the examination, if you are asked with the function question means compulsorily you need to the syntax of the function prototype. So the syntax of function prototype will be something like the first keyword, first thing is return type. Return type లో int ఉండొచ్చు, void ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ స్పేస్ ఇవ్వాలి, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ రాయాలి. ఫంక్షన్ నేమ్ అంటే ఐడెంటిఫైయర్ అంటే అది నేమ్ తోని స్టార్ట్ నంబర్ ఒక క్యారెక్టర్ తోని స్టార్ట్ అవ్వాలా, మనకి వేరియబుల్ నేమ్ అప్పుడు రూల్స్ ఉంటాయి కదా, సేమ్ రూల్స్ విల్ బి అప్లైడ్ ఓవర్ హియర్ యాజ్ వెల్. సో ఫంక్షన్ నేమ్, పారాంథసిస్ ఓపెన్, టైప్, స్పేస్, ఆర్గ్యుమెంట్, అట్లా ఎన్ని ఉంటే అన్ని అనమాట, 1, 2, 3 అనేది, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైపింగ్ అయిపోయినాక కాలింగ్ ఏ ఫంక్షన్. So calling a function is nothing but control of the program is transferred to the user defined function by calling it. మన ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ ఎప్పుడు యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలనుకున్నాము మనము అంటే when we want to replace that block of statements with a single line, then we need to call a function, right? Function ని డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. సో డిక్లరేషన్ లేకుండా కాల్ చేయకూడదు అనమాట. The 3 rules are compulsory
and the control of the function program is transferred to the user defined function just by calling it. So what is the syntax used in calling means just function name parenthesis argument and argument close parenthesis close semicolon. If semicolon is there means in a program for user defined function, then that is nothing but function calling, and that is nothing but function calling. So function call ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంటుంది, parenthesis ఓపెన్ చేయాలా, ఓపెన్ parenthesis పెట్టాలా, దాని తర్వాత ఆర్గ్యుమెంట్ 1 2 3 ఎన్ని ఉంటాయని ఆర్గ్యుమెంట్స్ పంపాలా, క్లోజ్ చేయాలా parenthesis ని, సెమీకోలన్ పెట్టాలా, సెమీకోలన్ పెడితే then the function call is made అనమాట. ఓకేనా? And this statement should be inside the main function. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ కాల్ ఎక్కడ ఉండాలా, మెయిన్ ఫంక్షన్ లోపట ఉండాలి. ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఎక్కడ ఉండాలా, మెయిన్ ఫంక్షన్ ముందు ఉండాలి. అండ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఎక్కడ ఉండాలా, మెయిన్ ఫంక్షన్ తర్వాత ఉండాలి. Right? So what is the function definition? Now we will see. So function definition nothing but it contains the block of code to perform a specific task. First one is function is nothing but block of code and some statements will be there inside the function definition which is used to perform a specific task. For example, adding two numbers and returning the value, returning the result. Only it returns the result, right? So the syntax of function definition is as usual return type rayali mundu int void anedi, next space followed by a function name, next type I'm getting a call. Yeah. Okay, next body of the function. So when a function is called, the control of the program is transferred to the function definition, as you already know, and the compiler starts executing the codes inside the body of a function. And the three things that we have observed in this session is function definition, function declaration, and function declaration. Right? Declaration first, next function calling, last function definition. Okay. Now I will ask you some questions regarding functions. So function declaration should be inside the main or outside the main? Anyone? Where the function prototype should be used? మా ఉన్నారా? సార్ చెప్పండి సార్. ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ మెయిన్ కన్నా ముందు ఉండాలా, మెయిన్ తర్వాత ఉండాలా? మెయిన్ కంటే ముందు సార్. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ మెయిన్ తర్వాత ఉండాలా, మెయిన్ లోపల ఉండాలా? మెయిన్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అన్నా నేను. ముందు సార్. కాదు, మెయిన్ తర్వాత ఉండాలా. ఎందుకంటే మన కంట్రోల్ ఒకసారి డెఫినేషన్ అన్నారు కదా. డెఫినేషన్ ఇంతకుముందు ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ పెట్టాలి ఒకసారి పెట్టాలా సార్? పెడుతున్నా. కనిపిస్తుందా? లేదు సార్, లేదు సార్. అయ్యో, ఓకే సార్, కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఇప్పుడు క్లాస్ అంతా తిన్నారు కదా, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? తర్వాత ఉంది సార్. డిక్లరేషన్ అన్నా నేను. మెయిన్ కి ముందు లేదా? డిక్లరేషన్ ముందు ఉంది సార్. డిక్లరేషన్. ఆ సింటాక్స్ చెప్పండి. రిటర్న్ టైప్ స్పేస్ ఫంక్షన్ నేమ్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ డేటా టైప్ space argument followed by semicolon. Is it clear? In the second line of the program, that is called as a function prototyping or function declaration, the syntax is first we need to write the return type of that function declaration. రిటర్న్ టైప్ అంటే అది ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? ఇంటీజర్ రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి INT అని రాశాను. దాని తర్వాత
సింటాక్స్ లో మనకి ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంది. ఫంక్షన్ పేరు ఏంటిది, ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటిది, ఇక్కడ చెక్ ప్రైమ్ నంబర్ అనేది ఫంక్షన్ నేము. తర్వాత బ్రాకెట్స్ ఓపెన్, దాన్ని ఏమంటారు డేటా టైపు, అదే ఇంట్. దాని తర్వాత స్పేస్, దాని తర్వాత ఆర్గ్యుమెంట్, ఒకటే పంపించాం కాబట్టి ఆర్గ్యుమెంట్ తర్వాత ఒకటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది ఇక్కడ మనది. సో అందుకనే పారాంథసిస్ క్లోజ్ చేశాను, సెమీకోలన్ పెట్టాను. అది ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. రైట్, ఇప్పుడు చెప్పండి ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఎక్కడ ఉంది ప్రోగ్రామ్ లో? వేర్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? వేర్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ కాలింగ్? Flag is equal to check prime number. లేదా చెక్ ప్రైమ్ నంబర్ అనేది? Yes, sir. The 11th statement consists of function call. That means we are calling a function. The syntax of function calling is nothing but function name, that is, and the flag is equal to అనేది మీరు చూసుకోవద్దు. Flag is equal to తర్వాతే మనం we are calling a function and it is stored in flag, right? So check prime number, function name, parenthesis open, and arguments. No data type is involved in function call. Only we are passing the arguments. Only we are passing the arguments in the function call, and that is followed by semicolon. That is followed by semicolon. And function definition ekkada undi ante after main function, that is the last 20th statement. The function definition is located in this program in the 20th statement of the program. The 20th statement will not include any semicolon at the end of the statement. Only the function name, function return type, function name followed by data type, and argument will be there. And argument will be there. There will be no semicolon at the end of the function definition. There will be no semicolon. You need to remember that. If there is a semicolon at the end of the function name and it is inside the main means, then that is called as a function call. If semicolon is there, function call. If there is no semicolon at the end of the function name is, then that is not function call, then that is function definition. And the rule is it should be outside the main function. And the rule is it should be outside the main function. Okay? And when the function is called means the control of the program is transferred to the function definition. Right? And the compiler starts executing the code inside the function definition, and it returns some value. And where it returns means, and it returns here, returning is done with the help of flag. So our flag look వెళ్ళిపోయింది అన్నమాట. Okay, this is how the functions will work in C language. Okay. Right. Are you there, ma? Yes, sir. Am I audible now? Yes, sir. Yeah. So when there is a question in your examination like how many different types of user-defined functions are there in C programming means different types of functions అంటేనేమో మీరు user-defined functions, inbuilt functions అంటారు. కానీ user-defined functions లో కూడా different types అడిగితే ఏం చెప్తారంటే there are many types of user-defined functions అని చెప్పాలి. ఏంటంటే first, no arguments passed and no return value. If the function arguments are not there, that there is no arguments passed and no return value. Return ఏం చేయదు అది. So that is called as one example of user-defined functions. And the second example is no arguments passed, but there is a return value. Arguments will not be passed, but return value will be there. So that is second type. And third type is argument passed, but no return value. No arguments passed. Here the arguments will pass from the user-defined functions, but there is no return value, right? Everything will be printed inside only. And the fourth type of user-defined function is arguments are passed
and a return value will be there. Arguments are passed and return value will be there. For example, in the just now you have seen one program. There, which type of user-defined function you have used? Whether you have passed any arguments and a return value is there. మనం ఇప్పుడు చూసిన ప్రోగ్రామ్ లో whether we have passed any arguments and we have returned any value inside No, the function. sir. No. We have passed the arguments. Arguments pass చేయలేదా మనం int data type తో I అని పంపలేదా మనం? That is called as argument. మనకి రిటర్న్ చేయలేదా మన యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్? ఏం రిటర్న్ ఫ్లాగ్ రిటర్న్ చేయలేదా? రిటర్న్ ఫ్లాగ్ అనలే మనం అన్నారు. So that means the user defined function types are 4. No arguments, no return value. Arguments, no return value. Arguments are passed and return value is there. That is the fourth type. And most frequently used user defined function is arguments are passed and return value will be there. Okay. So which approach is better means it depends upon the problem. అంటే ఏ అప్రోచ్ arguments పాస్ చేయాలా, arguments పాస్ చేయకూడదా, arguments పాస్ చేసి రిటర్న్ వాల్యూ ఉండకూడదా, ఉండాలి అనేది it depends upon the problem, right? And passing an argument is always better and returning a value from the function is always better rather than passing an argument and if the user defined function does not return any value means you are trying to do something inside that user defined function only. Okay, say for example functions in real life you can associate with your real life example. Say for example you have bought a bike and for that bike after every 2 months you need to do some servicing, right? You need to do some servicing and functions are nothing but asking a particular task, asking a function to do particular task. So for example, you will visit a service station, you will visit a service center and you will give the bike to the service engineer or mechanic, right? And you will give a bike and you will ask him to do the service. That is nothing but a function. And sometimes you will not give anything, just you will hand over your bike to that person. Sometimes you will say that you will give tight my brakes and you will give some brake liners, you will give some engine oil to replace the engine oil, and that is nothing but passing arguments to the function. That means function is nothing but it is a sequence of steps or statements to perform a particular task. And if you are passing some arguments means that is one type. And if you are not passing arguments means the person will do the service, but with general service he will do, right? Providing some arguments and taking the value from that inbuilt functionality is much better than passing no arguments and returning, not accepting any value from the function, right? So this is how the functions will go on in C language. So in the group I will send some C programs related to functions. And yesterday